Hi, hello and welcome to Merz-Chennai YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டோம். வாங்க டைரக்டா அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது அதோட பில்லு. நான் எப்போ வாங்குற மாதிரி hnscard.com கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் இந்த காம்போனண்ட்லாம் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதோட நான் என்னோடய யூடியூப் சேனலோட கூப்பன் கோடும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த கூப்பன் கோடு வந்து நீங்கள் hnscard.com கிட்டேருந்து வாங்கும்போது இப்போ காம்போனண்ட்ஸ் வாங்கும்போது அந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 5% டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் காம்போனண்ட் வாங்கும்போது உங்களுக்கு 5% டிஸ்கவுண்ட் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணி hnscard.com கிட்டேருந்து ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே மொத்தமாக சேர்த்து 41 காம்போனண்ட்ஸ். என்னென்ன 41 காம்போனண்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்ப்போம். நான் ஒன்று நான் காமிக்கும்போது இது என்ன அப்படின்றத நான் வந்து சப்டைட்டில்ஸாக போடுறேன். ஒன்று அதோட நேம் சொன்னால் ரொம்ப வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும். ஸோ நான் காம்போனண்ட்டை காமிக்க என்ன காம்போனண்ட் அப்படின்றத வந்து நான் சப்டைட்டில்ஸாக போடுறேன். அதை பார்த்துக்கோங்க என்ன காம்போனண்ட்ஸ் அப்படின்றது. அதோட நான் கூப்பன் கோடும் நான் அப்படியே சப்டைட்டில்ஸில் போடுறேன். அந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்கும்போது 5% டிஸ்கவுண்ட்காக. இது சால்டரிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸ். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சு. சிசிடிவி கேமரா கனெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபீமேல் அண்ட் மேல் வயர். இது தெர்மல் பேஸ்ட்டு ஹீட் சிங்க் மேலே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹீட் சிங்க் டியூப். இது இது டிசி டு டிசி பக் கன்வெர்ட்டர். அதாவது 12 வோல்ட் அந்த மாதிரி வோல்டேஜை வந்து உங்களுக்கு கம்மி வோல்ட் வேணும்னா 12 வோல்ட்லேருந்து உங்களுக்கு 5 வோல்ட் 6 வோல்ட் அப்படி வேணும்னா ரிடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அதனால தான் இது பக் கன்வெர்ட்டர் அப்படின்வாங்க. இப்போ உங்கள்கிட்ட 12 வோல்ட் இருக்கு, ஆனால் பட் உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து 6 வோல்ட் தான் தேவை. ஸோ இதில் நீங்கள் 12 வோல்ட் இதில் 12 வோல்ட் கொடுத்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இதில் 6 வோல்ட் வரும். ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற பக் கன்வெர்ட்டர் இது. டென் கிலோ ஓம் பொட்டன்ஷியோமீட்டர். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 10 கிலோ ஓம். இது வந்து மினி சுவிட்ச். இது IRF Z44 MOSFET. இது லேசர் டயோட், லேசர் லைட். இது
SPST switch இது வித் லைட்டோட இருக்கும். இது AC connectors, power bank module with display. இது dual port power bank module இது with display ஓட இருக்கும். இதை நீங்கள் பவர் பேங்க் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மொபைல் பேட்டரி இல்லைனா நார்மல் லிப்போ பேட்டரி 3 வோல்ட் பேட்டரி சார்ஜராக கூட இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் BMS. இது 3S 12 வோல்ட் BMS. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18650 பேட்டரி வந்து நீங்கள் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணி 12 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த பேட்டரியை வந்து 12 வோல்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த 12 வோல்ட் பேட்டரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற BMS சர்க்யூட். இது 20 ஆம்ப்ஸ். இது 20 ஆம்பியர். இதில் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது நான் செப்பரேட்டாக தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். பொட்டன்ஷியோமீட்டர் நாப். இது எப்படின்னா கேப்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் ஒரு 10 கிலோ பொட்டன்ஷியோமீட்டர் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர் மேலே வந்து இதை ஹோல்ட் பண்ணி இதை ப்ளேஸ் பண்ணி இந்த பொட்டன்ஷியோமீட்டர் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது ஏசி சுவிட்ச். இது ரவுண்டட் சுவிட்ச். இது ஏசி சுவிட்சு. 1 watt high power LED. இது warm white. DC jack male connectors. DC jack female connector. DC jack female connector. இது DC jack male connector, DC female connector. இது வந்து CCTV கேமராக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுவும் DC female connector தான். DC jack female connectors. ஆன் ஆஃப் ஆன் சுவிட்ச். இது மோட்டர். இப்போ நீங்கள் மோட்டர் டுவல் சைடும் ரன் பண்ணோம், கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 2 சைடும் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடும் ரன் பண்ணோன்னா இந்த சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணலாம். இது யூஸ் பண்ணி 12 வோல்ட் DC மோட்டர் எந்த மோட்டராக இருந்தாலும் ரன் பண்ண வைக்கலாம். IN4007 Diode. Zero PCB board. LED light green. LED light blue. LED light yellow.
green LED light, yellow LED light, red, green, yellow, red, two-pin PCB connector, three-pin wire PCB connector, blue light. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.